Today, we're going to build sentences in Igbo, around 30 common actions you and I are likely to engage in as we go about our day. These are simple, practical actions that reflect real life. From everyday activities to errands to needs and decisions. Ndewo, my name is Ebere and welcome to Igbo, where we share content to help you become confident in your knowledge and usage of Igbo language. I had my breakfast. Eriri m nri ụtụtụ. Eriri m nri ụtụtụ. I will wash my hair tonight. Aga m asa ntutu isi m n'abalị a. Aga m asa ntutu isi m n'abalị a. I work during the day and sleep at night. Ana m arụ ọrụ mgbe ihe dị, na-arahụ ụra n'abalị. Ana m arụ ọrụ mgbe ihe dị, na-arahụ ụra n'abalị. I submitted my assignment yesterday. Enyefere m ihe omume m ụnyaahụ. Enyefere m ihe omume m ụnyaahụ. I'm learning a new vocabulary related to my profession. Ana m amụ mkpụrụ okwu ọhụrụ ndị metụtara aka ọrụ m. Ana m amụ mkpụrụ okwu ọhụrụ ndị metụtara aka ọrụ m. I will be attending a work conference. Aga m aga ọgbakọ ọrụ. Aga m aga ọgbakọ ọrụ. I brush my teeth every morning. Ana m asa eze m kwa ụtụtụ. Ana m asa eze m kwa ụtụtụ. I will be going on a trip with my mother. Mụ na nne m ga-aga njem. Mụ na nne m ga-aga njem. I have made my bed. Emeziela m akwa m. Emeziela m akwa m. I will come tomorrow. M ga-abịa echi. M ga-abịa echi. I'll be starting a new job. M ga-ebido ọrụ ọhụrụ. M ga-ebido ọrụ ọhụrụ. I walk as part of my daily exercise. Ana m aga ije dịka otu n'ime ihe mmegharị ahụ kwa ụbọchị. Ana m aga ije dịka otu n'ime ihe mmegharị ahụ kwa ụbọchị. I will give you my phone number. Aga m enye gị akara ekwentị m. Aga m enye gị akara ekwentị m. I charged my phone. Akwụnyere m ekwentị m n'ọkụ ka o ju. Akwụnyere m ekwentị m n'ọkụ ka o ju. I will be cleaning the house. Aga m ehicha ụlọ. Aga m ehicha ụlọ. I started a new hobby in leather work. Ebidoro m ọrụ ntụrụndụ ọhụrụ metụtara ọrụ akpụkpọ anụ. Ebidoro m ọrụ ntụrụndụ ọhụrụ metụtara ọrụ akpụkpọ anụ. I want to go out. Achọrọ m ịpụ apụ. Achọrọ m ịpụ apụ. I called my friend. Akpọrọ m enyi m. Akpọrọ m enyi m. I bought a new bag. Azụtara m akpa ọhụrụ. Azụtara m akpa ọhụrụ. I'm reading a new book. Ana m agụ akwụkwọ ọhụrụ. Ana m agụ akwụkwọ ọhụrụ.
I need to pay the bills. Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ndị m ji. Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ndị m ji. I washed my hands. Akwọrọ m aka m. Akwọrọ m aka m. I will write a shopping list. Aga m edepụta ihe ndị m ga-azụ n'ahịa. Aga m edepụta ihe ndị m ga-azụ n'ahịa. I want to sleep. Achọrọ m ihi ụra. Achọrọ m ihi ụra. I moved the table to another room. Ebugara m tebụl ahụ n'ime ụlọ ọzọ. Ebugara m tebụl ahụ n'ime ụlọ ọzọ. I am looking for the venue. Ana m achọ ebe ahụ. Ana m achọ ebe ahụ. I have some errands to run. Enwere m ozi ndị m nwere ịga. Enwere m ozi ndị m nwere ịga. I have transferred the money to your account. Ezinyela m ego ahụ n'ọba ego gị. Ezinyela m ego ahụ n'ọba ego gị. I posted the letters. Ezigara m akwụkwọ ozi ndị ahụ. Ezigara m akwụkwọ ozi ndị ahụ. I drink 2 liters of water every day. Ana m aṅụ lita mmiri 2 kwa ụbọchị. Ana m aṅụ lita mmiri 2 kwa ụbọchị. We've now reached the highlight section, where we connect the key patterns that appeared in today's lesson. These patterns matter because grammar is the foundation of every language, even when we learn it through examples rather than rules. When you want to express what you're going to do or what you have done, most of the action forms we use began with the letter A or A. For example, agam begins with the letter A. Eririm begins with the letter A. You can see this pattern across the action forms highlighted on screen. We can look into this in more detail in a separate video. You've been watching a video from the Igbo sentence series, where we build sentences centered around everyday life and explore grammar themes as they arise. As we move through the series, you will learn how to explain common actions, describe people and things, express feelings, your own and those of others, talk about family and relationships, discuss money, talk about your health, and so much more. Through the English to Igbo translation format of the series, you will learn new words, strengthen your speaking and listening skills, broaden your ability to express yourself in Igbo, and speak Igbo with confidence. Kanwafo. We imagine that this might be the goal you're aiming for as well, where Igbo feels familiar and natural to you. If you've enjoyed this video, remember to give it a like and subscribe so you get notified when the next video drops. Thanks for watching.